Good morning children. What we have learned in the previous class, that occupations lesson we have learned. Okay, what are the subheadings we learned in the topic? That meaning of occupations and need for an occupation. Okay, what is an occupation? A job done to earn livelihood is called an occupation. Okay, a job done to earn livelihood is called an occupation. நம்ம எதுக்காக வேலை பார்க்குறோம்? நம்மளுடைய இம்பார்ட்டன்ட் அடிப்படை தேவைகள் பேசிக் நீட்ஸை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக we have earn money. Okay, so what is an occupation? A job done to earn livelihood is called an occupation. Okay, and then what is a profession? In the previous class already we had learned. What is a profession? Profession is a paid occupation that require to buy any special skills or training. Okay, for example, that medical, lawyers, teachers, they are all professionals doing the professional occupations. Okay, for example, medical students, they are all learning 5 years courses. Okay, the teacher also study 2 years courses. Okay, so these are all the profession. Okay, what is a profession? A profession is a paid occupation that require a special skills or training. Okay, that is called a profession. Okay, so today we are going to learn a new topic about different types of occupations. Okay, different types of occupations. Occupation lesson. Today we are going to learn different types of occupations. Okay, already you know that occupation is divided into 3 categories. One is that occupation, main occupation, and then next one is the dependent occupation, and then other occupations. Okay, let us learn. Already we learned that main occupations. Okay, that the professional people are learning that special skills or trainings. Okay, and then that main occupation. What is the main occupation? First I am telling that main occupation abdina idu is important. For example, farming. Okay, that main occupation under the heading of farming. Farming na enna? இந்த கால்நடைகள் வளர்க்குறவங்க, ஆடு மாடு வளர்க்குறவங்க, farmers, அப்புறம் யார் இந்த ஃபிஷ்ஷிங் தொழில் பண்ணுறவங்க, they are all farming. Okay, that farming is that main occupation. இந்த farming வந்து main occupation சொல்கிறோம். ஏன்? Because of they are all doing that lot of work. That for example, farmers grows in the field fruits, vegetables, pulses, cereals, spices, coffee, tea, rubber. Okay, so many things that farmers are grows in the field. Okay, so that farmers also under in the farming, and then some of them in the manage in the poultry houses. Poultry, do you know poultry house? கோழிலாம் வளர்க்குறாங்கல்ல, கோழி குஞ்சுலாம் வளர்க்குறது தான் poultry house, அதுவும் farming. And then fishing is the main important of that farming. ஓகே, ஃபிஷ்ஷிங் என்ன பண்ணுறாங்க? கடலுக்கு போய் ஃபிஷ்ஷை பிடிச்சிட்டு வர்றாங்க. அந்த பிடிச்சிட்டு வந்ததோடு முடிஞ்சுதா அவங்களோட தொழில்? நோ, அதை கொண்டுட்டு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அங்கேருந்து கடல்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த ஃபுட்டை வந்து சிட்டிஸ்க்கோ அல்லது அதர் கண்ட்ரிஸ்க்கோ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகேயா? ஸோ தட் ஃபிஷ்ஷிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த main occupation. Okay, fishing, and then farmers, cattle farming cattle farm. Okay, they are all coming under that
மெயின் ஆக்குபேஷன். ஓகேயா, ஃபிஷ்ஷிங் மீன் பிடிக்கிறவங்க, விவசாயம் பண்ணுறவங்க, அண்ட் தென் கால்நடைகள் ஃபார்ம் வச்சுருக்கவங்க, தே ஆர் ஆல் அண்டர் கண்ட்ரோல் இன் இட் மெயின் ஆக்குபேஷன். இவங்கெல்லாம் மெயின் ஆக்குபேஷனில் வராங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த டிபெண்டன்ட் ஆக்குபேஷன். ஓகே, வாட் இஸ் த டிபெண்டன்ட் ஆக்குபேஷன்ஸ்? டிபெண்டன்ட் ஆக்குபேஷன் மீன்ஸ் இந்த ஃபிஷ்ஷு வந்து கடலில் போய் ஃபிஷ் எடுத்துகிட்டு வராங்க. ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து அவங்க அப்படியே சீஷோர்லேயே வச்சுட்டு உட்காந்துடுறாங்களா? நோ, அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மூலமாக ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு கொண்டு போகிறாங்க. அதை கொண்டு வந்து யார் வாங்குறாங்க? அதை வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. வச்சு ஷாப்லேயோ இல்லை எங்கேயோ ஸ்ட்ரீட்டாவோ சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தே ஆர் ஆல் டிபெண்ட் ஆன் த அனதர் ஒன் பிளேஸ், the transportation and then that sale பண்றவங்க. so they are all under in the dependent occupation. okay, yeah, so that fish is, for example, the dependent occupation. Fish is transport into shops, transport inga shop. ஓகேயா, ஸோ திஸ் இஸ் த டிபெண்டன்ட் ஆக்குபேஷன். இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்க, அந்த ஷாப்பில் வச்சு சேல்ஸ் பண்ணுறவங்க, தே ஆர் ஆல் டிபெண்டன்ட் ஆக்குபேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அ மெயின் ஆக்குபேஷன்? தே ஆர் ஆல் இன் த மெயின் ஆக்குபேஷன். ஃபார்மர் வந்து அவங்க எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க. அவங்க ஃபீல்டுலேருந்து க்ராப்ஸை வந்து க்ரோ பண்ணுறாங்க. ஓகேயா, ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, நட்ஸு இதெல்லாமே க்ரோ பண்ணுறது ஃபார்மர்ஸ். ஸோ அங்கே உள்ள திங்ஸ் எல்லாம் கேரி பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஷாப்புக்கோ இல்லை ஃபேக்ட்ரிக்கோ எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ தே ஆர் ஆல் இன் டிபெண்டன்ட் ஆக்குபேஷன்ஸ். இவங்க வந்து இவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கணும். சரியா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு வெஜிடபிள் சேல் பண்ணுறவருக்கு வெஜிடபிள் வந்தால் தான் அவரால் சேல் பண்ண முடியும். அவரோட ஆக்குபேஷன் வந்து மெயின் குட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போ யார்? ஃபார்மர் க்ரோ பண்ணாதான் இவர் யார் வாங்கி சேல் பண்ண, டிபெண்டன்ட் வந்து சேல் பண்ண முடியும். ஸோ தட் ஆக்குபேஷன் இஸ் த மெயின் ஆக்குபேஷன் இஸ் த ஃபார்மிங், அண்ட் த டிபெண்டன்ட் ஆக்குபேஷன் இஸ் த ஃபேக்டரிஸ் and then transportation. These peoples are depend on the main occupation. Can you clear ma? What is the main occupation? Farmers, that fishing, farmer, cattle farm வச்சிருக்கிறவங்கலாம் they are all in the main occupations. இவங்க வந்து இம்பார்ட்டனா மெயினா அவங்களோட ஆக்குபேஷனை பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ இவங்களோட இதில் இருந்து வரக்கூடிய திங்ஸை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஃபேக்டரிஸ்க்கோ இல்லை பீப்புள்ஸ்க்கோ கொண்டு போகிறவங்க தான் டிபெண்டன்ட் ஆக்குபேஷன்ஸ். தே ஆர் ஆல் டிபெண்ட் இன் டு த மெயின் ஆக்குபேஷன். த டிபெண்டன்ட் ஆக்குபேட்டர்ஸ் ஆர் depend into the main occupations. Can you clear? For example, fish வந்து transport பண்ணி ஷாப் கொண்டு போகிறாங்க. So they are all depend into the fisherman. okay, yeah, and then that coffee, tea, that coffee seeds or காஃபி சீட்ஸை நம்ம அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? நோ. ஸோ அதை எடுத்து அதை ஃபேக்ட்ரியில் கொண்டு போய் அதை கிரைண்ட் பண்ணி அதோட என்னெல்லாமோ மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி they are all making a coffee powder. ஸோ ஃபேக்ட்ரிஸில் போய் இது பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு சென்ட் த்ரூ த ஷாப். ஓகேயா, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி டிபெண்டன்ட் ஆக்குபேட்டர்ஸ். த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ஃபேக்டரி, இவங்கெல்லாம் தட் மெயின் ஆக்குபேஷனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகேயா, ஸோ தட் ஆக்குபேஷன் இஸ் in 3 columns. One is the main occupation, dependent occupation, another one is other occupations. Okay, now let us learn other occupations. Okay, what are the other occupations? Now we have learned. First one, that other occupations people. There are different types of occupations. Okay, so the different occupations people use different tools. Okay, they require different tools. Okay, so people are, let us learn about people doing in the different occupations and the tools used for them. Okay ma, so first I am going to learn that other occupations. Other occupations. So under first we have learned farmer. Farmer is under control, that main occupation, and then next we learn that farmer. Okay, that first picture is the farmer. Okay, a farmer grows fruits, vegetables, nuts, spices, cereals, seeds in the field. Okay, he uses a wooden flap to dig the soil before sowing the seed. அவர் என்ன tools யூஸ் பண்ணுவாங்க farmers? உடன் பிளாஃப் உழுறதுக்கு ஒரு மிஷின், ஒரு மண்ணை வந்து தோன்றதுக்கு ஒரு இது மாதிரி வச்சுருக்குறாங்க. மிஷின் மாதிரி வந்து காலமாடு என்ன செய்யும், அதை இழுத்துட்டு போகும். ஸோ அதை உடன் ஃப்ளாப்னு சொல்கிறோம். ஸோ டிக் தி சாயில் பிஃபோர் சோயிங் த சீடு. அதுக்கு பிறகு தான் அவங்க என்ன செய்வாங்க, மண்ணை வந்து நல்லா பதப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா தான் சீட்ஸ் போட்டால் பிளான்ட்ஸ் வந்து நல்லா க்ரோ ஆகும்.
So a farmer uses a wooden flap to dig the soil before sowing the seed. Sowing the seeds. Okay, so first one is a farmer. A farmer grows fruits, vegetables, nuts, cereals, pulses, grains and seeds and spices grows in the field, and then he uses in a wooden flap to dig the soil before sowing the seed. Seed போடுறதுக்கு முன்னால அவங்க என்ன செய்றாங்க, நிலத்தை வந்து நல்லா பதப்படுத்திட்டு afterwards only they all grow the plants, growing the seeds. Okay, first one is a farmer, and then next one is next picture is an architect. Okay, the next picture is a architect. Okay, an architect plan and design the buildings. An architect plan and designs building. Okay, he uses a drafting board. அவங்க பிளான் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு டிராஃப்டிங் போர்டு அண்ட் அ ஸ்கேல், மார்க்கர் அண்ட் அ கேம்பஸ் டு ட்ரா த டிசைன் ஆஃப் அ பில்டிங். ஓகே, ஒரு பில்டிங்கோட டிசைனை பில்ட் பண்ணணும்னா தீஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் நீடட். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூசஸ் இன் அ ஆர்கிடெக்ட்? An architect uses a drafting board, scale, marker and a canvas to draw the plan of a building. A scale, drafting board, marker and a canvas. And a canvas to draw the plan of a building. Okay, and then next picture is a plumber. Okay, next picture is a plumber. Plumber repairs and fixes the taps and pipes. Okay, plumber ஓட ஒர்க் என்னமா, அவங்க வந்து என்ன செய்றாங்க, ரிப்பேர் ஆன பைப்ஸ் எல்லாம் சரி பார்க்குறாங்க, and then fixes the new pipes and new taps also. Okay, so a plumber fixes and repair pipes and taps. Okay, next what are the material he uses? He uses a wrench and a spanner. Plumber uses a wrench and a spanner. Plumber fixes and repairs taps and pipes. He uses a wrench and a spanner to do this work. இவங்களோட ஒர்க்குக்கு என்னெல்லாம் வேணும், wrenchum. What are the tools used in plumber? The plumber he uses a wrench and a spanner to do this work. And then next picture is a electrician. Okay, next picture is an electrician. An electrician fixes and repairs the switchboard, light, fan and then air conditioners, all electrical items. Okay, so that an electrician fixes and repairs fan, switchboard, lights and then air conditioners and then all electrical items. Okay, grinder, mixie, so they are all repairs and fixes in the new things. They are all using an electrician. He uses a
An electrician fixes and repairs switchboard, light, fans and air conditioners. Okay, he uses a cable cutter, screwdriver, and then pliers for this work. Okay, so okay, next picture is the electrician. An electrician fixes and repairs switchboard, light, fans and air conditioners, so other all electrical items. Okay, he uses a cable cutter. Okay, electrician, what are the tools he uses? He uses a cable cutter, screwdriver, pliers for this work. அவங்களோட ஒர்க்குக்காக இவங்க இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே அம்மா, ஸோ எலக்ட்ரீஷியன் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வந்து ஃபிக்ஸஸ் அண்ட் ரிப்பேர் தி ஃபேனு, பல்ப், ஆல் எலக்ட்ரிக்கல் instruments. Okay, எல்லாமே ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க தான் electrician. And then next picture is a carpenter. Okay, and the next picture is a carpenter. Okay, a carpenter makes benches, chairs, beds and table and then door, windows. Okay, a carpenter makes bench, chairs and then doors, windows and then using wood. Wood வச்சு என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணுறாங்களோ அது யார் மேக் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் யார், கார்பெண்டர். ஓகே, ஸோ கார்பெண்டர் மேக்ஸ் பெஞ்சஸ், சேர்ஸ், டேபிள், பெட்ஸ் and doors, window and a cupboard. Okay, these things are using wood. Okay, makes to use wood. So இந்த மாதிரி things woodல உள்ள வேலையெல்லாம் பார்க்குறவங்க தான் carpenter. Okay, that carpenter, what are the things used, the tools used in carpenter? A carpenter, he uses the saw, a saw to cut wooden logs. Saw to cut wooden logs and a hammer. Okay, and a hammer to strike nails into wood. Hammer எதுக்கு பண்றாங்க, எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா nails ஆணி அடிக்கிறதுக்கு, பெரிய பெரிய wooden logsலாம் இருக்கும், அதனால ஆணி அடிக்கிறதுக்கு they are all using hammer. Okay, so carpenter, what are the tools used in carpenter? He uses a saw to, saw என்னது, வால் மாதிரி இருக்குல்ல, so that he uses a saw to cut wooden logs and a hammer to use to strike nails into wood. Okay, so that next this is a carpenter. Okay, woodல என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் கார்பெண்டர்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகே, a carpenter makes benches, chairs, beds, table and then doors, windows using wood. So he uses a saw to cut wooden logs and a hammer to strike nails into wood. Okay, next one is a tailor. Tailor stitches cloth for us. Okay, a tailor stitches cloth for us. Okay, he uses a pair of scissors. Okay, he uses a pair of scissors to cut cloths and a measuring tape to measure it. Okay, cloth எல்லாம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மெஷரிங் டேப் வச்சுருப்பாரு. டெய்லர் பார்த்துருக்கீங்களா, கழுத்தில் ஒரு டேப் போட்டிருப்பாங்க, அப்புறம் என்ன செய்வாங்க, கையில் சிசர் வச்சுருப்பாங்க, இந்த டேப்பை வச்சு என்ன செய்வாங்க, அந்த கிளாத்தை வந்து மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் தென் எ சீவிங் மிஷின் stitches
cloth for us. Okay, stitches dresses from the cloth. அந்த clothல இருந்து அவர் வந்து என்ன செய்வாரு நமக்கு sewing machine மூலமா தையல் மிஷின்ல dresses stitch பண்ணி கொடுக்கறாங்க. ஓகேயா? And then next one is the tailor. A tailor stitches cloths. Stitches cloths for us. He uses a pair of scissors a measuring tape, to measure it. And a sewing machine to stitches dresses from the cloth. Okay, so this one is a tailor. Tailor stitches cloth for us. He uses a pair of scissors, a measuring tape to measure it, and then sewing machine to stitches cloths from dresses from cloths. Okay, yeah. So and then next picture is a potter. Next picture is a potter. Potter makes pots, bowls and vases from clay. Okay, இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க clayல இருந்து நிறைய bowls, pots and then flower vash. Okay, they are all making the clay. Okay, he molds the clay into on the potter's wheel into different shape. ஓகேயா, கிளேயை வந்து பாட்டர் ஒரு வீல் வச்சிருப்பாரு, அதான் அவங்களோட டூல்ஸ். ஓகே, அந்த பாட்டர் வீலுக்கு மேலே கிளேயை வச்சு he is molding the clay. Okay, he molds clay into different shapes. ஓகேயா, a potter makes pots, bowls and vases. He mold clay. He molds clay on potter's wheel. He molds clay on potter's wheel to different shape. Into different shapes. நம்மளுக்கு என்னென்ன ஷேப் தேவையோ அது மாதிரி அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்களோட வீல்ல வச்சு மீட் பண்ணிக்கிறாங்க. Different shapes. And then next picture is a photographer. Okay, next picture is who? Next picture is a photographer. Photographer takes photographs with the help of the camera. Okay, அவரோட டூல்ஸ் என்ன, கேமரா வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. Okay, that photographer take photographs with the help of camera. Okay, yeah. So once again repeat the other occupation of the people. Okay, there are different types of occupations. The different occupations require different tools. Okay, so the people, what are the different types of occupation that people are use different tools. First what we learn, first picture is a farmer. That farmer grows fruits, vegetables, nuts, spices and then oil, seeds. These things are grows in the field. Okay, yeah. So he uses a wooden flap to dig the soil
before sowing the seed. And then next one is next picture is an architect. Okay, an architect an architect plans and design the building. He uses a drafting board, a compass, marker and a scale. Okay, and a scale he used to draw the plan of a building. And then next one is a plumber. A plumber fixes and repairs taps and pipes. He uses a wrench and a spanner. Plumber, what are the tools used for plumber? He uses a wrench and a spanner. Okay, and then next one is an electrician. An electrician also fixes and repairs switchboard on electrical instruments. Okay, switchboard, light, fan, air conditioners, etc. And then he uses a cable cutter, pliers and screwdriver. Okay, what are the tools are used when used an electrician? An electrician used pliers, cable cutter and a screwdriver. Okay, and then next one is a carpenter. Okay, next what we learn? Next picture is a carpenter. A carpenter makes doors, windows, benches, tables, chairs, beds. Okay, using wood. wood வச்சு என்னெல்லாம் திங்ஸ் மேக் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் யார் சொல்கிறோம்? கார்பெண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, பைப்பு அண்ட் தென் இந்த உடஞ்ச பைப்பு எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறவங்க, டியூப்ஸ் எல்லாம் சரி பார்க்குறவங்க பிளம்பர். ஓகேயா, அண்ட் தென் எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ், கரண்ட் சரியாக இல்லை அண்ட் தென் ஃபேன் இதை ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதெல்லாம் சரி பார்க்குறவங்கள யார்? எலக்ட்ரீஷியன். ஓகேயா, ஸோ வுட்டில் உள்ள திங்ஸ், வுட்டை வச்சு வேலை பார்க்குறவங்களெல்லாம் என்ன சொல்கிறோம்? கார்பெண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, so the carpenter is used, what are the tools used for carpenters? He uses a saw to cut wooden log. பெரிய பெரிய மர துண்டுகள் எல்லாம் எதை வச்சு அறுக்குறாங்க? இந்த வால் மாதிரி வச்சு அறுப்பாங்க. So a saw to cut wooden logs and a hammer to strike nails into it. Hammer தெரியுமா? சுத்தி சொல்லுவோம்ல, அதை வச்சு என்ன செய்வாங்க? சின்ன சின்ன ஆணிகள் எல்லாம் அதோட ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு they are all using hammer. Okay, so carpenter use saw and a hammer. And then next one is a tailor. Okay, tailor stitches cloth for us. நம்மளுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க? cloth stitch பண்ணி கொடுக்குறாங்க. So he uses a pair of scissor. tailor என்னெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க? டெய்லரோட கையில் என்னெல்லாம் இருக்கும்? scissor இருக்கும், அப்புறம் ஒரு கழுத்தில் ஒரு மெஷரிங் டேப் போட்டிருப்பாங்க, அப்புறம் சேவிங் மிஷின், தையல் மிஷின் இருக்கும், அதில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க. ஓகேயா, ஸோ த டெய்லர் யூசஸ் a pair of scissor and then measuring tape and the sewing machine. Next one what we learn? Next one is a potter. Okay, potter makes bowls, pots and vases. Okay, so he uses the clay. He molds the clay on a potter's wheel. அவங்களுக்கு ஒரு வீல் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த வீலுக்கு மேலே கிளேயை வச்சு அதை அப்படியே அவங்களோட கையை வச்சு மோல்டு பண்ணி என்ன ஷேப் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொண்டு வருவாங்க. ஓகேயா, ஸோ தட் இஸ் potters. And then next one is a photographer. Photographer takes photographs with the help of their camera. அவரோட கேமரா வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. ஓகேயா, ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி அதர் occupations. Okay, can you clear ma? Yes. And then next another one small topic. Let us learn that people who sells things. Okay, let us learn the people who sells things. So things sale பண்ணுறவங்கள என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். A grocer sells grocery items like pulses, grains, rice, wheat, etc. Okay, so that grocery things sales பண்றவங்கள என்ன சொல்றோம்? grocer அப்படினு சொல்றோம். ஓகேயா, the grocer sells the grocery items like rice, wheat and then pulses, grains, seeds. Okay, so he is called a grocer. இவங்கள தான் என்ன சொல்கிறோம்? க்ரோசர்னு சொல்கிறோம். இந்த க்ரோசர் இஸ் a dependent occupator. ஓகே, இவங்க யார்? இவங்க வந்து ஃபார்மர் வந்து க்ரோ பண்ணி கொண்டு வர திங்ஸை சேல்ஸ் பண்ணுறவங்க. அவங்க கொண்டு வந்தால் தான் இவங்களால சேல்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ இவங்கள யார்? டிபெண்ட் ஆக்குபேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ க்ரோசர் sells grocery items like
Grocery items like pulses, cereals and other grocery items and other things. Okay, yeah. So that shop la grocery things sales பண்றவங்க என்ன சொல்றோம்? Grocer அப்படினு சொல்றோம். And then next one is a fisher woman. Okay. Fisher woman or man sells fish. Sells. Okay, so that fisher woman or man, the fish sales பண்றவங்க என்ன சொல்றோம்? Fisher woman அப்படி இல்லனா fisher man அப்படினு சொல்றோம். And then vegetable sales பண்றவங்க they are all vegetable vendor. Vegetable vendor sells vegetables. Vegetables like, what are the vegetables? All vegetables, they are all sells. Okay, onion, tomato, cauliflower, etc. Okay, so vegetable vendor sells vegetables. Vegetable sales பண்றவங்க என்ன சொல்றோம்? Vegetable vendor. Okay, he like vegetables like onion, potato, tomato, cabbage. Okay, so many vegetables. Okay, vegetable sell பண்றவங்கள vegetable vendor அப்படி சொல்றோம். And next one, baker. Okay, baker. That baker sells that baked food items like bread, cookies and cakes. Okay, so that baker sells that bakery food items like cookies, bread, biscuit இந்த மாதிரி சேல்ஸ் பண்றவங்கள என்ன சொல்றோம்? பேக்கர் அப்படி சொல்றோம். Cookies, bread and biscuits and cakes. Okay, so that baker sells bakery food item like cookies, bread and cakes. And then next one is a butcher. Okay, so the butcher cuts and sells meat. Okay, that butcher sells cuts and sells meat. Sells meat. And then next one is a bookseller. Okay, bookseller sells books. Okay, next one is a bookseller. Bookseller sells books. The bookseller sells books. Okay, once again I repeat that let us learn that different other occupations. Okay, people who sells things sell பண்றவங்கள என்னன்னு சொல்றோம்னு சொல்லி பார்க்கறோம். First one, grocery items sells பண்றவங்க is called a grocer. Okay, a grocer sells grocery items like pulses, cereals and other things. Okay, so oil item இருக்கலாம், and then oil seeds, these are all the sells in the grocer. And then a fisherman or woman sells fish. Fish sell பண்றவங்கள என்ன சொல்றோம்? Fisherman அப்படி இல்லனா fisher woman அப்படினு சொல்றோம். And then next one is the vegetable vendor. Vegetable sells பண்றவங்கள is called vegetable vendor. Okay, vegetable vendor sells vegetables like onion, tomato, potato, cauliflower, etc. Okay, and then next one is a baker. Okay, so the baker baked food items like cookies, bread and cakes. And then next one is a butcher. The butcher cuts and meats and sells meat. Okay, curry வெட்டி கொடுக்கறவங்க என்ன? He is a butcher. And then next one is a bookseller. Okay, the bookseller sells books.
Okay, can you clear ma? So today what we learn? Today we are learning in a different types of occupations. Okay, first we learn farmer. Okay, different types of occupations and the people used for different tools. First one is a farmer. Farmer grows in the field the oil, fruits and vegetables, nuts, cereals, pulses, and then some spices also they are all grow in the field. He uses a wooden flap to dig the soil before sowing the seed. Seed போடுறதுக்கு முன்னால அவங்க என்ன செய்றாங்க, நிலத்தை நல்லா பதப்படுத்திட்டு அப்புறமா தான் சீட்ஸ் போட்டு பிளான்ட்ஸை க்ரோ பண்ணுறாங்க. அவங்க அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வுடன் ஃப்ளாப், மரத்தில் உள்றதுக்கு ஒரு மிஷின் மாதிரி வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ ஃபார்மர் யூஸ் அ வுடன் ஃப்ளாப் டு டிக் தி சாயில். And then next what we learn, next one is an architect. An architect plans and draw designs of a building. ஒரு பில்டிங் கட்ட போகிறோன்னா அதுக்கு பிளான் பண்ணி டிசைன் போடுறவங்க, இந்த இடத்துல பாத்ரூம் வரணும், இந்த இடத்துல டாய்லெட் பெட்ரூம் இருக்கணும், ஸோ அப்படின்னு சொல்லி பிளான், ஒரு டிசைன் ஒரு பிளான் பண்ணுறவங்க ஆர்கிடெக்ட். ஓகே, ஆர்கிடெக்ட் யூசர்ஸ் அ டிராஃப்டிங் போர்டு, எ ஸ்கேல், மார்க்கர் அண்ட் அ கேம்பஸ் டு ட்ரா த டிசைன் ஆஃப் அ பில்டிங். இந்த திங்ஸ்லாம் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு அந்த பில்டிங்கோட டிசைன் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ பிளம்பர். ஓகே, பிளம்பர்னா யார்? பைப்ஸு டேப்ஸ்லாம் ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா அது சரி பார்க்குறவர் தான் பிளம்பர். ஓகேயா, எ பிளம்பர் ஃபிக்ஸஸ் அண்ட் ரிப்பேர் பைப்ஸ் அண்ட் டேப்ஸ். ஓகேயா, ஹி யூசஸ் ரெஞ்ச் அண்ட் ஸ்பேனர். ஓகே, அவங்களுக்கு அதை கலத்துறதுக்கு ஸ்பேனர் இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ எலக்ட்ரீஷியன். ஓகே, அண்ட் எலக்ட்ரீஷியன் ஃபிக்ஸஸ் அண்ட் ரிப்பேர் all electrical instruments. Okay, fan, light, switchboard, bulb, so all electrical instrument he fixes and repair. And then he uses what are the tools used for electrician? He uses a cable cutter, pliers and a screwdriver. And then next one is a carpenter. Okay, woodla ulla work பண்றவங்கல தான் என்ன carpenter னு சொல்றோம். ஓகேயா, a carpenter makes benches, chairs, tables and then doors, windows. Okay, using wood. wood வச்சு என்னெல்லாம் திங்ஸ் பண்ணுறாங்க, மேக் பண்ணுறாங்களோ, ஸோ அவங்கள கார்பெண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கார்பெண்டர் யூஸ் அ சா அண்ட் அ ஹேமர். ஓகே, சா யூஸ் பண்ணி பெரிய பெரிய வுட்டன் லாக்ஸ் இருக்கும், தடி பெரிய பெரிய மரத்தில் உள்ள இது இருக்கும், அதெல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு சா யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் வுட்டன் ஹேமர் யூஸ் பண்ணி நெயில்ஸ், அந்த டு ஸ்ட்ரைக் நெயில்ஸ் இன்டு வுட்டு. ஹேமர் வச்சு அந்த ஆணிலாம் அடிக்கணும்னா அதுக்கு ஹேமர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கார்பெண்டர் யூஸ் அ saw and a hammer. And then tailor stitches clothes for us. Okay, he uses a pair of scissors and a measuring tape and a sewing machine. Okay, the sewing machine stitches cloth for us from the dresses from the cloth. And then next one is a potter. Okay, potter makes pots, bowls and vashes. Okay, he molds the clay on potter's wheel. அவங்க என்ன வச்சுருப்பாங்க, அவங்களோட டூல்ஸ் என்ன, ஒரு பாட்டர் வீல் மாதிரி இருக்கும், அதில் கிளேயை வச்சு மோல்டு பண்ணி இன்டூ டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் திங்ஸை வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம். அந்த பாட்டர் வீலில் வச்சு இப்படி அவங்களோட கையை வச்சு மோல்டு பண்ணி they are all making into different shapes. And then next one is a photographer. Photographer takes photographs with the help of a camera. அவருக்கு கேமரா வச்சு அவங்களோட ஃபோட்டோ டேக்ஸ் எடுக்கிறாங்க. அண்ட் தென் அதர் ஆக்குபேஷன்ஸ், இந்த பீப்புள் ஹூ செல்ஸ் திங்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், யார் இந்த திங்ஸ் செல் பண்ணுறவங்கள என்னெல்லாம் சொல்கிறோன்னு சொல்லி, தட் க்ரோசரி ஐட்டம், மளிகை கடை வச்சுருக்குறாங்களே அவங்கள என்ன சொல்கிறோம்னா க்ரோசர். ஓகே, தட் க்ரோசர் செல்ஸ் க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ் லைக் பல்சஸ், கிரைன்ஸ், செரீல்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஓகே, இவங்க சேல்ஸ் பண்ணுறவங்கள க்ரோசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் தென் ஃபிஷ்ஷு சேல்ஸ் பண்ணுறவங்கள என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபிஷர் மேன் ஆர் ஃபிஷர் உமன். ஓகே, ஃபிஷர் மேன் ஆர் ஃபிஷர் உமன். அண்ட் தென் வெஜிடபிள் சேல்ஸ் பண்ணுறவங்கள விற்கிற வியாபாரம் பண்ணுறவங்கள என்ன சொல்கிறோம், வெஜிடபிள் வெண்டர். ஓகே, வெஜிடபிள் வெண்டர் சேல்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் லைக் ஆனியன், டொமேட்டோ, பொட்டேட்டோ எக்ஸெட்ரா. அண்ட் தென் பேக்டு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணுறவங்கள பேக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இந்த பேக்கர் sells baked food items like cookies, breads and biscuits, cakes, etc. And then next one is a butcher. That butcher sells and cuts and meats. Cuts and sells meat. Okay, that butcher cuts and sells meat. And then next one is a bookseller. Okay, book sell பண்றவங்கள this is called a bookseller. Okay, so that bookseller sells books. Okay, can you clear ma? Yes, thank you students.